buli omu agamba they now have the authority okudduukirira embeera nga bw'eri mu ggwanga Uganda n'okugezza mu nteeko. But do they still have the power after surrendering most of the power to the private people mu economy muno? Do they still have that power to do whatsoever okuyamba bannansi mu kaseera kano, because obuyinza almost babuwaayo? Webale nnyo webalire ddala. Neeyongedde okwagala kuba ebibuuzo by'obuuzo bibuuliza bannayuganda. Gavumenti ekyalina power. Era erina power. Era baga nti balina power baba balimba era baba bawuddisa. Era n'olw'ensonga eyo erina power. Gavumenti erina power. Tamateeka agatambuza private sector ni agateekawo. Bebagateekawo naye waliwo amateeka agasobola okudduukirira bannansi mu kaseera nga kano. Bw'oba olowooza nti gavumenti terina power, genda osimagolinge. Genda osimagolinge, osimagolinge ebyamaguzi obireete otunde. Oba olowooza nti gavumenti terina power gana okuwa omusolo. Bajja kukimako. So meaning that they still have power and government has control. Naye kinkwasa nnyo ennaku era ababaka ba parliament betulina mbasaasidde nnyo. Kuba ogenda n'olaba omubaka wa parliament ng'ayambadde ali smart, ali mu suuti n'ayimira ku madaala ga parliament n'asanga news anchor wa Gugudde TV n'amugamba tusaba gavumenti etuyambe ekendeza. Ng'amateeka asobola okugaba. Naye nga ye gavumenti, bwe tugamba gavumenti erimu ebiwayi bisatu. Ebiwayi bino biri equally important. Erimu ekiwayi kye tuyita judiciary ekiri equally important. Erimu ekiwayi kye tuyita registry kya parliament. Ekulibwa owekitiibwa speaker y'amaanyi. Erimu ekiwayi kye bayita executive president kyakyeyalinga. Ebyo ebiwayi biri equally important. So parliament bw'osanga omubaka wa parliament nga tusaba gavumenti etuyambe ekendeeza amafuta, bannayuganda twetaaga naffe twetegereze baani be tulonda. Naye nga tubadde tugamba nti bannayuganda balina solution ki? Nabo bennyini okwedduukirira. Solution esookera ddala, nalaba abataxi nga bavuddeyo bagambye twongedde bbeeyi y'amafuta ne bayisa n'ebipapula ebiraga emiwendo gya transport n'ensonga zaabwe ne baziwa. N'ensonga ne baziwa era n'entunira n'enkwata ku mutwe ne ŋŋamba naye bannange Uganda ebonyebonye. Olw'ensonga nti owa taxi egyo emisolo, omwana wa minisita alinnya di taxi, omwana w'omubaka wa parliament alinnya di taxi. So egyo emiwendo gy'oli kuteekako, oli kugiteeka ku maama wo, oli kugiteeka ku taata wo, oli kugiteeka ku muganda wo. So nga tonalinyisa miwendo egyo, tulina okutunulya ntugamba government amafuta gali kulinnya mu mbeera entuufu oba nedda. Mu November last year amafuta bei y'amafuta mu Uganda ye yali esinga mu East African Community yonna okuba waggulu. Nga n'amafuta agayita e Uganda ne gagenda mu DRC ne gagenda e Congo nga bei yago ya wansi okusinga bei y'amafuta mu Uganda. Meaning that ekyo kinzizayo ku kyoyogedde ba stakeholders, meaning that abantu abatunda amafuta baga holding gye tuyita holding mu economics ne bagakwata nga bagalina ne bagakuuma basobole yes basobola okuteekawo very good basobola okuteekawo bakuleetinga scarcity, supply ebeere ng'eriro naye nga demand eri overwhelmed. Kati n'olw'ensonga eyo bbeeyi y'amafuta n'erinnya. So bwe tumala okutegeera nti ensonga ezikozinga amafuta okulinnya ziri controllable, omuntu owa taxi nga avuga taxi, avuga boda, avuga bus nga tonatunuulira kubonyaabonya mukadde ali mu kyalo, nga tonatunuulira kubonyaabonya muganda omwana omusomi oyo alinya taxi. Sooka musooke mutuule mugambe nti tetusobola kuteekawo okwekalakasa okw'eddembe. Bwe tukuteekawo okwekalakasa okw'eddembe njagala owulire bulungi nnyo. Ne tugamba nti taxi, boda ne bus ennaku 5 tezigenda kutambula, gavumenti esooke etunnyonnyole lwaki amafuta gali waggulu, lwaki amafuta ge Uganda bagaseera okusinga amafuta ge Congo, ng'amafuta ge Congo gayita Uganda ogende Congo. Then ojja kufuna solution. So we've had countries ezimu ezikozeseza that approach, yes, and basically the prices are still high.
bavuddeyo bannansi ne bagenda ku nguudo beekarakasa, commodities are high, omugaati gulinye 40%, we cannot afford, cooking oil is very high, and so on. But the things are still high. Tebafunye solution, and maybe for them they even have the Baina Mateka ga Price Control Act agasobola okuyambako okutambulizaako prices abasubuzi balina okubeera nga tebatambulirako ku mangago. Then what is different here? What could be different? Singa basalawo bagamba nti katudde ku nguudo twekalakase because the prices are high. What could be different? Webale nnyo. What could be different with Uganda? With our administration. Yes, we must develop local solutions for global problems. Nti COVID we yali atandika. Ngenda kuddayo COVID kuba buli omu kati ssaawa zino bw'amanyi era yali ku mabwa gy'abantu. Nti COVID we yali atandika. Buli nsi yonna bei y'emiwendo yalinnyanga, abantu ne badduka mu supermarket ne bagula toilet paper ne bazimalayo, n'osanga toilet paper ebadde ku mutwalo nga bayina mitwalo 3. E Uganda abantu bwe bali bagenda okulangira lockdown, government abantu badduka abatunda ebintu bayagala okulinyisa emiwendo. Omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'ayimirira n'agamba nti temugeza kulinyisa muwendo gwa kintu. Bei ya sukali n'okusigala nga bei ya sukali, bei ya kawunga n'okusigala nga yeeyo. Era ne mu mbeera eyaliwo demand bwe yali ng'eri waggulu nga buli omu aligezako ku stockinga mmere, bei y'emmere yasigala nga yeeyo ng'eri omuntu wa bulijjo n'alabirirwa. That's what we are talking about. Nti ekizibu kye tulina, it is a global problem but it has a local solution. And as I said, one of the local solutions is expenditure trimming. Government erina okutunulira n'egamba, how are we spending our money? Are we prioritizing the priorities or not? But when we look prioritizing our priorities, at this point, government erina okutunulira how the businesses, the SMEs, including the SMEs, are performing. How all these entities are performing. That's supposed to be the priority. Nti bei ya sementi sawa zino bwebanga ebadde ku mitwalo 27 nedda ku mitwalo 4 n'osanga ne gye bamukolera ettororo oba hima gye bamukolera hima sementi nga bei nga factory eri wano sementi omuntu amujjana naye nga bei eri ku mitwalo 4 eya sementi. Government kirina okuba nga kigikwatako, but government tevuddeyo okutunuulira what actually is causing the inflation in terms of commodities, what is causing the inflation in terms of fuel costs. That the fuel costs, the players ate bano ba players si bantu ba bulijjo. It is the biggest problem. Nti ba players abali mu industry y'amafuta abasinga, they are big horns bakulu mu government. They are the problem, and that is where we are running to for the solution. Yes, but we separate mu stakeholder analysis. Tuba separating. Tusoboka tunuliranga government kati wa minister ng'otunda mafuta boda mutunda mafuta ate toba minister. Toba minister era tuyambala yo minister n'obikwata n'obitwala mu asigala business person, asigala yagala ku maximizing profits. Yes, asigala yagala ku maximizing profit, but government is supposed to protect. Government, you are supposed to protect the layman. Olina okuprotecting government mulimu gwa protecting omuntu awulijo protecting ate kitegeeza just kwata mundu n'okwata ebyokulwanisa n'obiteeka ku borders n'obitwale Congo. No, olina n'okuprotecting a welfare y'omuntu wa bulijo. Those are key fundamental roles of any government. Okay. Yes. Njagala kutunulira cost of production. And then of course tutunulire n'ebintu ebiyingira. Recently abakulembeze bavudde ne bagamba nti they are looking at making sure and some of these raw materials tusobola okubeera nazo wano mu ggwanga, but it is long term. Now we are looking at a long term production ate nga twetaaga immediate solution. Are we supposed to wait for that? Here bagenda funa land basobola okubeera nga balimirako and so ever okumaking sure nti ebintu bino tubifuna wano ewaka, and it is long term. But now people need a solution that is immediate because economy egenda, people cannot survive anymore because already they were hit by COVID-19, business zibadde ziddamu kudda waggulu and now zizemu okudda wansi. Webali nnyo webalire ddala.
long term solutions tuzeetaaga. Wajira strategic planning. Mu strategic planning olina okutunuulira ewala. Kati government erina okuba ne short term solutions. Yensonga lwaki tugambye nti bw'oba wayongera nusu 10 ku mafuta. N'Abannayuganda balina okumanya by the way. Amafuta agaleero lita ya petrol emu gye mugula 5,000 government erinako nusu 1,450. So meaning that bwebanga ya 5,400 oli agatunda azanyiramu enusu 4,000. Enusu 1,450 zigenda mu government. Eya petrol eya diesel government erinako nusu 1,350. Bweba bagitunda 5,300 era still oli azanyira mu nusu 1,000. So ekibuzo kiri nti long term solutions tuzeetaaga at the moment. The answer definitely is yes. Naye government erina obuzibu bunene nti government emaze emyaka 35. Bw'omala emyaka 35 ne bwe buba bufumbo ne bweba business ne bweba nkolagana na muntu oba ofunye experience nene nnyo nga osobola okurunninga ky'orunninga. So government ntono nnyo mu nsi yonna ezimaze emyaka 35 nga zikola ekintu kyekimu. Twandisuubidde nti government erina experience. Eno fuel crisis twalina fuel crisis between 2004 actually episodes 2004 and 2008. Government yandibadde ya borrowing leaf ya borrowing mu ebintu binene nnyo negamba okay bwe tuba tulina fuel crisis this is how we handle. One, government sawa zino yandibadde tunulira do we have fuel reserves? Teziri wazile mikono ja private people. That's what we are saying. That government yandibadde etunulia fuel reserves negamba okay fuel reserves zino zituyambye tutya. Now in a circumstance where we are saying okay immediately we needed fuel reserves but we don't have them, what is the most immediate solution? It still takes me back nti tutunulia what are our priority areas. Are we spending the way we are supposed to spend? Netukendeza ku government spending tulina emmotoka za government ezitambula nenga terina kutambula nga it's not absolutely very necessary. Government sawa zino yandigambye okay abakozi ba government tugenda kubatekerangawo coaster oba bus mukozese coaster bus nosanga ba commissioners nosanga ne ba permanent secretary bonna nobasanga nga balinye coaster gye batambuliramu ne basala esente ezo ne zidayo ne ziyamba Abannayuganda. Otherwise tekigasa kugamba tosobola kukama nti mu njogere ya bulijjo no comment no yagala ogikama otukene ekisero kamu omusayine nga tokola kinga nga togiriisa.